Garuda Express, an international courier service.
so much. In fact, I think that's a little change that I created in Vikram's programming. I've requested you, sir, and your entire orchestra to please stay on stage. Will you please stand up? Because you all deserve an ovation. All of you. Prabhuji is here. Your music director. My music director, my lyrics. Please, please come on stage because you are the ones who Steel. Thank you all so much for such a soulful experience, all of you. Prabhu ji, आपका म्यूजिक बहुत ही खूबसूरत है. And all you singers, Anandi, Swapnil, Anand, Janvi, Rohit, and Ronkini, thank you so much. You have sung beautifully for us this evening, and to the entire orchestra. It was just it was a balm to our souls, and thank you, Vikram. I think, and the supportive background singers, the chorus as well. Beautiful, because all of you together have made this truly unique, extremely classy. And Vikram, for your coming up with this idea, I think this was just the perfect way to introduce us to the music. Though I hear this isn't it, and we're going to be listening and watching the song now. So let's proceed with that, and then we'll continue with all the other chatter. Thank you. Before we unveil the music of the film, I'd like to call my audio partner, T-Series Shiv Chanana, on stage to unveil the music with us, please. My dear friend Vikram's movies music. Here's Hrudayantar for you. मराठी आती भाई तो
I think we should all give a big hand here to such lovely parents here. Come on, everybody. Calls for it. Conference for the day, and I just request members of the media to stick to Hrudayantar and the film and its music, and feel free to ask anything but related to Hrudayantar. Thank you so much for all your support. गोष्ट आहे ऐश्वर्या मामाकडे आली याच्यासाठी स्वप्नपूर्ती असेल. पहिले ऋतिक सर आणि अश्मा, काय सांगशील सगळ्यात पहिलं? माईक सुरू. एक खूप छान इमोशनल क्षण आपण आता सगळे साक्षीदार होते त्या क्षणाचे, त्यामुळे त्यातनं पटकन बाहेर येता येत नाही. पण एक दुसरी फारच सुंदर घटना घडते आज माझ्या आयुष्यात. मी आज सकाळी तयार होत होते तेव्हापासून मी विचार करत होते की आज खरं तर तयार होण्याची गरज आहे का. इतकं सौंदर्य स्टेजवर असणार आहे आणि मी तिच्याकडेच बघते, सगळं जग तिच्याकडे बघते. असं का कोणी आवरायचं आज खरं तर. पण नुसती सुंदर नाही, ती फार हुशार, अप्रतिम. ती मगाशी म्हणायची सर गुड सोल, ब्युटिफुल सोल आणि इंटेलिजंट व्यक्तिमत्व. इतकं सुंदर तिने म्युझिक विषयी सांगितलं आणि मला खरंच खूप छान वाटलं की आज प्रफुल्ल मंदार आणि जी की आपली म्युझिकची सगळी टीम आहे, सगळे गायक आहेत, त्या सगळ्या म्युझिक लॉन्चसाठी इतकी सुंदर आणि इतकी सृजनशील व्यक्ती आपल्याला मिळाली. सो आय एम एक्स्ट्रीमली हॅपी. मगाचपर्यंत खूप एक्सायटेड होते, पण आता शांत वाटते आतमध्ये की इतकी छान पर्सनॅलिटी आपल्याला मिळाली आज या म्युझिक लॉन्चसाठी. सो यू ब्युटिफुल. I might not speak Marathi that fluently, so I won't take the risk, but I completely understand. Thank you so much for having me here today. In fact, it's a pleasure to watch you. It's just such subtle nuances, so sensitive. I mean, it's just in the promo, I'm already saying all this, so imagine what we're going to say after a movie, which obviously, as Vikram tells me, there is a celebration of life. But I also see it as a beautiful, sensitive, emotional journey, which is the way life is, with all its celebration and all its wonderful surprises that we encounter at every turn on our journey. So this is one I'm really looking forward to. I can see sensitive performances by all of you, both you and Subodh. And you children, please come on stage. You are lovely. Please come on. Please applaud them. So you are Vikram and you are Naisha. Oh, and it's their first movie. Imagine us beaming like this on our first movie. They seem effortless, and congratulations to you all. And I just am certainly looking forward to this. The music today, I'm still transported by this experience, and just to be sitting in the presence of
the live orchestra. So Vikram is arranging everyone. Getting it. Vikram, the director, is at work. Okay, I'm going to put it on. I should not just bring that vibe here. But Vikram, just to have us experience a live orchestra was beautiful. I mean, we always have heard, we always hear about it, and when we get these few such experiences, which isn't that often today because everything is in a studio, and even in the studio to have a live orchestra playing, we've always heard from our senior musicians, from our senior singers, that is the most surreal experience. And today I have to yet again thank every member of the orchestra and all you singers for having us experience that. So thank you so much. Thank you, Vikram. This is brilliant. ऐश्वर्या, मेरे सवाल आपसे। ऐश्वर्या, हस्बैंड वाइफ की कहानी आपने जैसे प्रोमो में देखा, प्रोमो देखकर आप काफी इमोशनल भी हुई, तो अभिषेक को आप यहाँ पर कितना मिस करें आज? आपको मुझसे बस सवाल पूछना ही था कि मैं क्या बोलूं? कोई आधे घंटे में घर जा रही हूँ, मिलेंगे फिर से। अगर आप मेमोरी शेयर करना चाहें, कोई यादें अगर जुड़ी हूँ, अभी जिंदगी में बिता रही हूँ साथ में, अभी यादें तो हर क्षण बन रहा है। So far too many. It's a lifetime together. Thank you. विनोद क्वेश्चन कर रहा है क्या? ऐश्वर्या जी, मेरा एक सवाल है, मैं समीर परांजपे दिव्य मराठी से। आप मराठी पिक्चर में काम करने की सोच रही है क्या? I can't see the gentleman. अभी इतने flashbulbs हैं. जी नमस्कार. I would love to. I mean, I really would. So thank you very much for asking me right here publicly in front of the media. I started with a Tamil film. I started my career with a Tamil film, and I've always, very obviously, by my choices over the years, made it very clear that I am an actor, and it doesn't matter where the movie is being made or in which language or with whom or by whom. I've never been one to cater to all these expected norms. I've carved my own journey, and I think my career is proof enough of that. So of course I would love to work in Marathi as well as in any other language that a movie gets presented to me with, as long as the script excites me and I'm happy to work with the team. Of course, I'd love to. Thank you. शामक जी और मनीष जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपकी पहली मराठी फिल्म है। सबसे पहले शामक सर बोलेंगे। Seniority first, sir. Actually, Vikram Phadnis is a very good friend of mine from many years now, and he was planning to do films for a long time. And when he approached me and said, "I'm doing a film," I said, yeah, whatever it is, I'll do it for you. I didn't even care about the script, I didn't care about anything, because Vikram's a very talented person, not only with fashion, but I'm talking about genuinely when he narrates a story or he talks even. When a person talks, you can make out he can show you a description about something, and when he talks, you can see pictures. So I knew could be a director, and I've always been known for looking at talent or finding talent, and I knew that he would do this one day because he's very passionate about it. And today also when the music came and this whole live orchestra, I couldn't believe the sound. The sound was absolutely fantastic and I was shocked. But I'm really happy to be a part of this film. It's like my little Pippa Pagale first movie in Marathi, and I'm very excited. And I'm also very touched that Vikram thought of my school and thought of, before I say any more things that I shouldn't and oughtn't, get chopped like last time. I'm shutting my mouth and saying thank you and God bless the music. And आज राज नहीं खोल रहे कोई? नहीं, मैं अब मुझे हिंदी में बात मत करो, मेरी हिंदी बहुत अच्छा है। नहीं, बहुत शुद्ध हिंदी में वार्तालाप। वार्तालाप क्या होता है सर, बताएं प्लीज। क्या वार्तालाप? टॉयलेट। Conversation. So what's the toilet thing called? संडास। अच्छा रहने दीजिए। खैर फिलहाल I think we should not talk about all that. We should talk about the brilliant film and
ऑब्वियसली जैसे साउथ चालिया whatever साउथ पिछले दिन से सोच में Back to Hrudayantar. ओके बैक टू हृदयांतर वेल मुझे पूछा गया था मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा. बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा एंड आई वाज वेरी हैप्पी व्हेन आई गॉट टू नो कि एक कमाल का कैरेक्टर मुझे प्ले करने को मिला है. द कैरेक्टर्स नेम इज मनीष पॉल. या मुझे खुद का रोल प्ले करने को मिला. सो आई वाज वेरी हैप्पी. बट आई मस्ट से विक्रम कितने फ्रूट्स एक शूटिंग पे खा जाते हैं मैंने पहली बार शूटिंग पे देखा. ही वाज सो हैप्पी ईटिंग एप्पल्स एंड अंगूर एंड एवरीथिंग. बट आई मस्ट से बहुत कूल डायरेक्टर है विक्रम. बिल्कुल टेंशन में नहीं रहते, बहुत रिलैक्स रहते हैं. बट हाँ फोकस हर जगह होता है. खूब सारे बच्चे थे. आई रिमेम्बर, इतना ही बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा. खूब सारे बच्चे तो रिलैक्स थे वो. ये आई एम टेलिंग यू रिलैक्स विक्रम से बैठे थे और पीछे से ना एक मतलब 100 बच्चे बैठे थे, उसमें 98th बच्चा क्या कर रहा है उसको बोलते उसको जाके वो करवा लो. सो मतलब इतना ज्यादा ये टेंशन रहती है इनकी शूट पे. बट आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. और मैंने मराठी बोली है या नहीं फिल्म में, या फिल्म देखेंगे तब पता चलेगा. थैंक यू. प्रताप जी, सर आप कुर्सी के अंदर धस चुके हैं, थोड़ा सा बाहर निकले. दिक्कत. तुमचा एक्सपिरियन्स कसा राहिला या सिनेमाचा? फक्त मी चित्रपटाचा प्रोड्युसर म्हणून आहे आणि ह्या चित्रपटाचं सर्व श्रेय मी विक्रमला देतो. प्रामुख्यानं विक्रम आमचा फॅमिली मेंबर गेल्या 20-15-20 वर्षापासून. आणि त्यांनी अचानक माझ्याकडे सांगितलं की आपल्याला चित्रपट चालू करायचं. मी सांगितलं अरे बाबा तू फॅशन डिझायनर आहेस, त्याच क्षेत्रात राहा, कशाला अजून डायरेक्टर वगैरे होतं. पण त्यांनी सांगितलं नाही की माझं ड्रीम प्रोजेक्ट आहे आणि ते मला चालू करायचं आणि ते तुमच्याबरोबर चालू करायचं. त्यामुळे पहिला चित्रपट कान्हा आणि दुसरा चित्रपट हृदयांतर. तर खरोखर म्हणजे मी विक्रमचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमीच आहे. आणि मला खात्री आहे की मराठी चित्रपटाला सुगीचे दिवस जे येत आहेत तर हिंदी चित्रपटातील सगळे कलावंत ज्या पद्धतीनं मराठी चित्रपटावर प्रेम करतायत, मला असं वाटतं की मराठी चित्रपट एखादा चित्रपटानं 100 कोटीचा गल्ला केला असेल, परंतु आता प्रत्येक मराठी चित्रपट खूप चांगला बिझनेस करेल आणि ह्या इंडस्ट्रीला, मराठी इंडस्ट्रीला एक वेगळं नाव देईल. सुबोध आणि मुक्ताचं पण कौतुक करतो, कारण मराठी चित्रपट क्षेत्रातील आजच्या तारखेला हे दोन्ही स्टार आहेत आणि त्यांना ट्रेलरमध्ये बघितल्यानंतरच एवढं बरं वाटतंय की चित्रपट नक्कीच विक्रमची जी मेहनत आहे ती वाया जाणार नाही. ती खूप चित्रपट हा चालेल. सगळे मोठमोठे कलावंतांनी हजेरी लावली आहे आणि चित्रपटामध्ये सुद्धा काम केलंय. त्यांच्यासाठी पण खूप खूप शुभेच्छा. पण विक्रम, एक चित्रपट करून थांबू नकोस. तुझी ही करिअरची सुरुवात आहे आणि या सुरुवातीला तुझ्या सगळ्या मित्रांनी तुला ज्या पद्धतीनं सपोर्ट केलाय त्या पद्धतीनं प्रताप सरनाईक सुद्धा तुझ्याबरोबर नेहमीच राहील. पहिला चित्रपट झाला, दुसरा झाला आणि ऐश्वर्या राईंनी सांगितलंय की मी आता चित्रपटात मराठीत काम करणार आहे. त्यामुळे प्रोड्युसर तयार आहे, डायरेक्टर तयार आहे, ऍक्टर सुद्धा तयार आहे. त्यामुळे तिसऱ्या चित्रपटाची घोषणा करायला काही हरकत नाही. थँक्यू. विक्रमला माझा प्रश्न इकडे राखी फ्रॉम एबीपी माझा. विक्रमला प्रश्न आहे, सिनेमाच्या म्युझिक बद्दल काय सांगशील? म्हणजे काय नेमकं डोक्यात होतं, किती वेळ लागला म्युझिकसाठी, एकूणच काय प्रोसिजर होती? माझ्या फिल्ममध्ये 4 गाणी आहेत आणि 4ही गाणी एक स्टोरीज आहेत. आय वॉन्टेड अ म्युझिक डिरेक्टर जो मला वेळ देईल, हू विल अंडरस्टँड की व्हॉट आय वॉन्ट. कधीतरी काही लोक करतात की म्युझिक रेडी असतं आणि ते तुम्हाला वेगळे ट्यून्स ऐकवतात आणि ते सेड दिस इज इट, चूज, यू वर्क अराउंड इट. आय वॉन्टेड समबडी टू स्टार्ट विथ मी फ्रॉम स्क्रॅच. आणि there were very few options that I had in my mind, and I met Praful, I met Mandar on lyrics. Monica Dharankar introduced me and I said this is it. I don't want to meet anybody else because I know की हा माणूस मला समजेल, माझ्या स्क्रिप्टला त्याला कळेल की मला काय पाहिजे. आणि प्रत्येक गाणं is a story. There is no song, there is no dancing, there is no lip sync. It's all like you saw. It's all a passage of time. So I wanted a music director who would understand. I'm not creating montages. I'm telling 5 scenes in one song, and that is what Praful and Mandar gave me. कौन? तो बिझी आहे, शूटिंग करते दुसऱ्या पिक्चरसाठी. ही संपली आता, त्याला दुसरं चेक पण पाहिजे ना. पुढची आता 3 आठवड्यात रिलीज आहे. आता the whole thing is marketing now. People have to penetrate into the market, show the songs. I think the marketing and promotion has already begun, but I cannot thank my Hindi film industry enough. I don't think in this lifetime I can make a second film, I can make a third film, but
from my Morat, from the way this industry has supported me after my 25 years of work, I owe them in a lifetime, not in one lifetime. काय आता गेस्ट लिस्ट मी कसं शेअर करू की कुठल्या ट्रायल मध्ये कोण येत आहे पण ऑफकोर्स दिस इज फॅमिली टू मी अँड दे विल ऑब्व्हियसली हॅव अ लुक ॲट माय वर्क बिफोर इट्स आउट इन द मार्केट. माझे निष्ठाला दोन प्रश्न आहेत. तुला चित्रपटांमध्ये जास्तीत जास्त काम करायला आवडेल तसं काही इशारा आहे आणि दुसरा प्रश्न की हृदयांतरमध्ये हृदयांतर नेमकं सुबोध भावे मुक्ताचं करतो की मुक्ता सुबोध भावे. आणि मगाचपासून तू एका भाषेत हिरोईन दुसऱ्या भाषेत काम करेल का या प्रश्नाच्या मागे कान आपल्याला माहित नाही. आता जर ऐश्वर्याने मराठीत काम करायचं ठरवलं असेल तर मला हिंदीतच स्ट्रगल करायला लागेल. सो इथे परस्पर माझा पत्ता कट झालाय. सरनेक्स सर पण म्हणाले की दिग्दर्शक तयार आहे हिरोईन तयार. सो आता मी लवकरच उद्यापासून हिंदीसाठी स्ट्रगल सुरू करेल. सो प्रश्नाचं उत्तर सोपं आहे की का नाही आवडणार. वेगळ्या कुठच्याही भाषेत काम करायला आवडेल. मला अभिनय करायला आवडेल मुळामध्ये आणि जितकं स्वतःला तावून सुलाखून बघता येईल तितकं मी नक्की बघेन. मगाच्या विक्रमचा जो प्रश्न तुम्ही विचारला त्याचं मला उत्तर द्यावं असं वाटतं जे विक्रमनी पण दिलं. पण जे एक अभिनेत्री म्हणून मला सतत जाणवत आहे की प्रमोशनल इव्हेंट किंवा प्रमोशनल ऍक्टिव्हिटी म्हणून इकडे सेलिब्रिटी येत आहेत असं मला वाटत नाहीये मनापासून. ते 25 वर्षाची विक्रमची कमाई वाटते मला ही. कारण ही माणसं फार मनापासून येत आहेत. म्हणजे एक स्टंट किंवा स्ट्रॅटेजी म्हणून हा प्लॅनिंग करतोय असं वाटत नाहीये मला. पण ज्या पद्धतीने ही सगळी मंडळी येत आहेत, जो वेळ देत आहेत, जितकं मनापासून हे अप्रिशिएट करतायत ते खरंच हॅट्स ऑफ. म्हणजे तू 25 वर्ष जे काही कष्ट केलेस ना विक्रम किंवा ज्या पद्धतीचा तू माणूस आहेस त्याचं हे फळ आहे असं मला वाटतं. कारण हे सगळे मित्र म्हणून येत आहेत आणि मला खरंच खूप छान वाटतं. मंदार आणि प्रफुल तुम्ही तुमचा अनुभव जर शेअर केलात आमच्यावर तर खूप छान होईल. मला माझा अनुभव नेहमीप्रमाणे चांगला आहे. कारण खूप पिक्चर्स केल्यानंतर सुद्धा हृदयांतर ही मला पहिली फिल्म माझी यासाठी वाटते कारण इतकी गाणी लिहिल्यानंतर हृदयांतरची कथा जी मी रिव्हील करणार नाही ऑफकोर्स ती वेगळी असल्यामुळे वेगळी गाणी लिहायची संधी मिळाली. दरवेळेला तुम्हाला एकाच पठडीतली गाणी लिहायची असतात आणि विक्रमसारखा एक असा दिग्दर्शक की ज्यांनी ए पासून झेड पर्यंत लिरिसिस्ट म्हणून माझ्याबरोबर बसून काम केलं असं म्हटलं तरी हरकत नाही. किंवा मोनिका त्यांची सगळीच टीम आणि प्रफुल्ल बरोबर काम करण्याचा एक्सपिरियन्स हा नेहमीच चांगला असतो. म्हणजे मी 3-4 फिल्म्स केल्या त्याच्याबरोबर. पण तो एक खूप गुणी संगीत दिग्दर्शक आहे. त्याला अर्थाला चाल लिहिता येते किंवा त्याने जर आधी चाल जरी दिली असेल तरी त्याच्यावर अर्थपूर्ण शब्द लिहिता येतात. त्यामुळे मला असं वाटतं की जर हृदयांतरची गाणी तुम्हाला आवडली, तुम्हाला आवडतील याची मला खात्री आहे, तर प्रफुल्लचं त्यात श्रेय नक्कीच जास्त आहे म्युझिकच्या बाबतीत. थँक्यू. ॲक्च्युली मी म्हणेन की विक्रम सर इज अ हाफ म्युझिक डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म बिकॉज विदाउट हिज गायडन्स इट्स नॉट पॉसिबल. आपण बरेच वेळा म्हणजे प्रत्येक वेळेला काम करतच असतो बट काही प्रोजेक्ट असे असतात जे आपली ओळख ठरतात. आय एम शुअर हृदयांतर इज माय आयडेंटिटी. प्रशांत फ्रॉम झी 24 तास. ऐश्वर्याला प्रश्न आहे की मराठी फिल्म बघतेस का आणि लेटेस्ट एखादी फिल्म आवडली कुठची मराठीतली? लेटेस्ट मी कोणी पण पिक्चर नाही बघितले, नायदर हिंदी नो मराठी. I haven't recently watched many movies because I've just been a little personally occupied, so I haven't really watched many movies. So I'm sorry, I will not be able to belt out latest names for you. Way back in the past I have, but I'm not going to mention those titles because it's really way back in the past. Do I enjoy cinema? Of course, I'm an actor. We all enjoy cinema. So I hope to be able to answer that question on another forum. But I want to add to what Mukta was saying earlier, which is very true about Vikram. Before Vikram is already getting antsy to wrap it up, so I definitely want to say, to add to what she was saying and to answer your question, where of course, as members of the media, you will appreciate Vikram's ability to come up with ideas on how he should go about promoting his film, as he must.
because that is the call of the day, and that's happening in every aspect of, in every language, on every film. So I don't see any reason why we should be questioning how and why. In fact, I think one needs to appreciate his ability to still keep it true and bring magic to every platform that he has chosen, whether it was a trailer launch, whether it's a music launch, or whether it was Marathi, or what he's looking for here. And the fact is, yes, he has forged amazing friendships over all these years, and that's what you're getting to, obviously, I guess, witness on all these platforms as well. But you've seen it otherwise as well, on his shows or socially. He has, that's the kind of person he is. I know him right from way back in the beginning, modeling days. And I have to tell you this thing of how he once came to my home on Raksha Bandhan. Very sweetly, tie me Rakhi. You can be my sister. I was like, wow, he's chosen you be my sister, but you tie me Rakhi. And how sweetly it brought me a Ganesh Murti. And he said, keep this is my good wishes for you. And whether or not we do this customarily every year, I'll always be there. And I will always regard you, my sister. And without us necessarily making a big song and dance about it over the years, there is that quiet, true bond. He did want to make a movie over 10 years ago. And Shamak would know of this. And he had spoken to us. And then, I mean, that didn't come to be. There's a time for everything we were talking about recently. And this was meant to be it. And I'm so glad. His first movie is in his mother tongue. It is in the language, it's the story he wants to eventually tell. There's a right time, and that blessing comes from up there. And even then, back then, when he had narrated the subject to Shamak and me, and we were on board, because he was so passionate, and he still is, and he's like this little excited boy giving instructions and fully revved up, and that's what you need to enjoy cinema. You have to enjoy it. You have to enjoy every aspect of creativity, because cinema is a melting pot of so many creative talents. And when you're involved in every aspect of it, you enjoy it. And God bless you, Vikram, and kudos and congratulations to your entire team, and your parents must be so proud. Their blessings and all our love. God bless you. And the whole team. Saglanda Shubhecha. Are we done? You are last. Yeah, last one. Good evening, everyone. Good evening, this is Aishwarya Rai Bachchan. Vikram, तुम्हाला फार फार शुभेच्छा चित्रपटासाठी. Thank you. Can I request Ms. Nitya and Maisha to say something? Yeah, sure. नमस्कार. नमस्कार. आज आमच्या हृदयांतरचं म्युझिक लॉन्च होत आहे आणि त्यासाठी मॅमची हजेरी लागली आहे. म्हणजे मी त्यांचे भरपूर सिनेमे बघितलेत, पण कधीच विचार केला नव्हता की आपण त्यांना लाईव्हली कधी बघू शकू. म्हणजे मला आज इतकं हे होतं. जेव्हा त्यांची एंट्री झाली तेव्हा मी स्वतःला चिमट्या घेत होते खाली की आपण त्यांच्यासमोर उभे आहोत, ते आपल्याशी बोलता आहेत. आणि म्हणजे इतकं मला आज बरं वाटतंय की आज आपण अशा प्रोजेक्टचा भाग आहोत की ज्याच्यामध्ये एवढ्या दिग्गज कलाकारांची हजेरी लागते. सो या प्रोजेक्टसाठी मला निवडल्याबद्दल मी सर्वप्रथम विक्रम सरांचे आभार मानेन की त्यांच्यामुळे मला ऋतिक सरांना, ऐश्वर्या मॅमला, मनीष सरांना, शामक सरांना, एवढ्या दिग्गज कलाकारांना भेटायची संधी मिळते. सो थँक्यू विक्रम सर. आणि तुमच्या सगळ्यांचे आशीर्वाद आमच्या हृदयांतरला मिळणारच आहे हे मला आत्ता दिसतं. थँक्यू. सर्वप्रथम मी विक्रम सरांचे आभार मानते की म्हणजे त्यांनी जेव्हा मी ऋतिकसोबत काम केलं तेव्हा त्यांनी मला अनुभव नव्हता की मी ऋतिक सरांसोबत काम करेन. सो तेव्हा सरांनी
रूममध्ये घेऊन गेले खास आणि त्यांची ओळख करून दिली आणि मग त्यांनी आमची तारीफ केली की आम्हाला तुमच्याकडनं काहीतरी शिकायला मिळतं. सो मी मोनिका मावशीचे पण आभार मानेन की तिने मला सिलेक्ट केलं आणि म्हणून तिच्यामुळे आणि विक्रम सरांमुळे मला ह्या सगळ्यांशी काम करण्याची संधी मिळते. सो थँक्यू. किसी से पता चलता है बच्चे बादाम का पेड़ खा के बड़े And before we leave, yeah, we're done, right? I'd just like to call my HODs, only my HODs on stage, please, and my direction department for one photo op before we leave. Can I have Meher, Meena ji? Thank you, everyone. Can I have my HODs? Can I have Pompey? I need my HODs on stage, my direction team, Ashish, Monica, and most importantly, Amit Banushali. Saurabh, please come on stage, my screenplay writer. All my singers, please, come on. I need a photo op. My singers, I need Pompey, I need Ashish, I need Zainul. My direction team, please come forward for one last. I need Ashish to come on stage. Amit Banushali, Monica, please come here. Amit, where are you? नीचे करो ना. Thank you so much.